Good morning, students. So, from the second year syllabus, modern physics part lo dual nature of matter and radiation అనే చాప్టర్ కంప్లీట్ అయింది. ఇందులో మనం చదివింది ఏంటంటే ఒకసారి జస్ట్ ఓవర్వ్యూ చూసుకున్నప్పుడు X-rays and before that Heisenberg uncertainty principle and before that matter waves and before that photoelectric effect. The emission of electrons, different processes. So there we observe that there are two kinds of nature for matter as well as the radiation. ఇది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ లో నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసరికి మనకి atoms. I want to check the visibility. Yes, good. So atoms. Of course, with the name of the atomic structure, you studied this in chemistry first year. But the way we are approaching towards the chapter is completely different from that particular chapter. So atomic structure lo manaki okay, let it be. Nenu atoms cheppukunna better. So indulo manam study cheyabode concepts of topics emiti ante the first one is Thomson method or J.J. Thomson method. E by M ratio, Millikan's oil drop experiment, alpha ray scattering, Rutherford atomic model, Bohr's theory and his postulates. Next, atomic spectrum. These are the major concepts or topics we are going to discuss under the name of the atoms. So you should be pronounced as atom, not atom. Term should be term according to Manchurians. So atoms, J.J. Thomson method, Millikan's oil drop experiment, alpha particle scattering, Rutherford atomic model, Bohr's theory, and Bohr's theory. It's not a Bohr theory, it's a Bohr's theory. Atomic spectrum. So atomic spectrum, right? Atomic spectrum. Good. So coming to this J.J. Thomson method, E by M ratio. So we will start with this particular part. For that there is a diagrammatical representation and how he find the value of the E by M ratio. What is the concept in that actually? So మీరు J.J. Thomson ని కెమిస్ట్రీలో ఎలా చదువుతారంటే he suggested that this fellow suggested that the atomic structure could be something like watermelon. So watermelon లో మనకి సీడ్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో సీడ్స్ చుట్టూ మనకి జ్యూసీ ఐటమ్ జెల్లీ ఐటమ్ ఎలా అయితే ఉంటుందో these electrons are represented by the seeds of the watermelon and the entire juicy item represented by the positive core. That is the first ever thought regarding the atom. This entire matter is made up of the atom itself. The entire matter is made up of the atoms. Whatever be the state of the matter we are considering, whether it is a solid, liquid or vapor, all these three sets of matter consist of tiny particles, atoms. Then what is the composition of atom? That is the first, that is the doubt. Atom lo emunnai? Of course manaki 9th class 10th class lo already దీనికి సంబంధించిన బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చేస్తాం కాబట్టి atom లో ఏమున్నాయో మీరు వెంటనే అంటారు electrons and protons and neutrons అంటారు. Of course మనకి కొంచెం you know the title and subtitles of the concept itself. Now we are going to deeper and deeper and deeper. అందులో ఎలా ఉంటుంది ఇంకేంటంటే what the arrangement of the electrons. అక్కడ కొంచెం డీవియేట్ అవుతుంటే ఇటు పక్కన ఫిజిక్స్కి వచ్చేస్తాము. ఆ డీవియేషన్ కాకుండా వేరే రూట్లో వెళ్ళిపోతే అది కెమిస్ట్రీ అయిపోతుంది. అందుకని మీకు కెమిస్ట్రీలో ద వెరీ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇస్ ద అటామిక్ స్ట్రక్చర్. అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చెప్పిన తర్వాత ఇదంతా మాట్లాడతారు. ఓకే దెన్ గుడ్. సో అయితే మనం అక్కడ వాటర్మెలన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని వాటర్మెలన్
డైరెక్ట్ గా జేజే థామ్సన్ యొక్క E by M రేషియోని మనం మాట్లాడతాం. E by M రేషియో, దిస్ E by M has another name as specific charge. మీరు కొంతమందికి స్పెసిఫిక్ అనగానే ఇంకొక 2-3 పదాలు గుర్తొచ్చుండాలి. ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో చదివినట్టుగా స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ, అలాగే స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అని చదువుతాం. సో ఈ మూడింటిలో కామన్గా ఉన్న వర్డ్ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్. ఒకసారి స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటంటే the amount of heat energy required to raise the temperature of a 1 unit mass of the substance by 1 degree Celsius is known as the specific heat capacity, which means mathematically the specific heat capacity can be represented as 1 by m dq by dt. So the heat capacity dq by dt. So heat capacity, temperature dq by t, minimum temperature dq by t. Heat energy equals to the temperature, yeah, dq by dt. So heat capacity per unit mass is the specific heat capacity. Gravity per unit mass is the specific gravity. Specific charge upon unit mass, that is E by M. So whenever you are saying that specific of something, so that is nothing but something upon mass. ఈ సిమిలర్ టెర్మినాలజీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే వైల్ డూయింగ్ ద న్యూమరికల్స్ ఆర్ వైల్ స్టడీయింగ్ ద థియరిటికల్ పార్ట్ మనకి కొంచెం క్విక్గా కనెక్టింగ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో there is a diagram. I will make the video pass and draw the diagram to save the time and energy and the money. Okay, please be there. So this can be considered as the schematic diagram of the determination of E by M ratio by J.J. Thomson. It is something like a big torchlight, looks like a big torchlight, right? Isn't it? So here we observe very clearly, we are getting some points. So here the C stands for the cathode plate. This plate is having the negative potential, or I can consider this one as the shooting of the cathode rays, right? And there is a provision something like this. A narrow gap is a very fine narrow gap to make sure that the cathode rays are not deviated and they must pass in a straight line for getting the rectilinear motion of the cathode rays. So there very narrow gap is there, right? So this is the entrance of this cathode rays. They are entering particular light. Here there are two metal plates placed perpendicular to the motion of the cathode rays. Perpendicular to the motion of the cathode rays. One plate is connected with the positive terminal of the battery and the another one is connected with the negative terminal of the battery. Let it be this is E1 and E2. We know that, of course, we know that the field intensity is acting like this, from positive terminal to the negative terminal. The field is there. So whenever that stream of the cathode rays passing between the electric field, into the electric field, there must be some deviation. There must be some deviation in the or deflection in the path by cathode rays. On their nature, the cathode rays are nothing but the negatively charged particle stream. So ఎప్పుడైతే ఈ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ స్ట్రీమ్స్ ఇందులోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయో దే అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ ప్లేట్, so automatically they must go like this. But because of the high speed electrons, they are taking is not in a straight line, they are taking a particular path and striking the target here. So this is the target, actually this is the target. It's a big screen actually. So ఎప్పుడైతే అక్కడ చిన్న చిన్న స్పార్క్స్ వస్తున్నాయో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి cathode rays అనేది కూడా the electrons are taking their deviating their path or deflected and strike the target at point S1. Good. Now by cancel that electric field remove చేసేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే they are applying the magnetic field perpendicular to the electric field. Stream of the particles ఇలా వస్తుందండి, ఇలా వస్తుందని అనుకుందాం. సో ఇనీషియల్గా వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తున్నారు లైక్ దిస్, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్.
సో ఎప్పుడైతే స్ట్రీమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇలా వస్తున్నాయో పాజిటివ్ ప్లేట్ కాబట్టి దే ఆర్ టేకింగ్ ద deviating their path, striking the target here. Now they are removing the electric field. The stream of the particle like this. They are applying the magnetic field like this. ఇలా వెళ్తుంటే magnetic field ఇలా అప్లై చేస్తారు. So according to the Fleming's left hand rule, if you know that in 9th class or in 10th class we are having that Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. The thumb indicates the force experienced by the particle. The middle finger gives the direction of the current, and this gives the magnetic field intensity. Isn't it? So ఇప్పుడు magnetic field intensity ఇది ఒక డైరెక్షన్, ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్, ఇది ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ వన్, రైట్? సో ఫ్లెమింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ప్రకారము అదేం చేస్తుందంటే డిఫ్లెక్షన్ తీసుకుని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. అంటే అందులో కాయిల్ ద్వారా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసి ఆ కాయిల్లో కరెంట్ క్లాక్ వైజ్లో వెళ్తున్నట్టుగా చేస్తే వాటి యొక్క డీవియేషన్ పాత్ ఇలా ఉంటుంది. సో దే ఆర్ ఫైండింగ్ ద టార్గెట్ ఎట్ పాయింట్ S2. Now what they are doing, very simple one. Please do wait. Noise comes. So if we apply only the electric field, the cathode rays are striking the target at point S1. If we apply only the magnetic field perpendicular to the motion of the particles, they are striking the target at point S2. Now, if both electric and magnetic fields both are applied perpendicular to each other, ఇక్కడ రెండు పార్టికల్ యొక్క మోషన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా అప్లై చేస్తున్నారు. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఆ పాత్ ని ఇటు వెళ్ళమని చెప్తుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఆ పార్టికల్స్ ని ఇటు వెళ్ళమని చెప్తున్నాయి. అంటే ఒకనొక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర the particles are experiencing two kinds of forces like this. One is electric force and the other one is magnetic force. Electric force is denoted with Fe, the magnetic force is denoted with Fb. So according to the parallelogram law of vector addition, if two forces are acting at a point simultaneously, there must be a net force acting in between them, which means this is the net force direction, which is indicating that without any deflection the particles are striking the target at point S. So ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఒక్కదాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి సైమల్టేనియస్ గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయడం వల్ల విత్ ఎటువంటి డిఫ్లెక్షన్ లేకుండా కాథోడ్ రేస్ పాస్ అవుతున్నాయి అన్న ఒక పాయింట్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ, మధ్య మధ్యలో కొంచెం మీకు డిస్టర్బెన్స్లు వస్తాయి, సారీ టు సే దట్, బట్ కొంచెం నా వాయిస్ మీద కొంచెం మీరు జాగ్రత్తగా ట్యూన్ చేసుకుని సింక్రొనైజ్ అవ్వగలిగితే మీకు ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ రాదు. రైట్, see the beauty of the concept here, beauty of the concept. So electric field and magnetic field రెండు అప్లై చేసినప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వడం వలన అది వితౌట్ ఎనీ డీవియేషన్ స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతుంది. ఆ పాయింట్ ఒకదాన్ని తీసుకుని now he is trying to estimate the specific charge of the electron or any particle. You see specific charge of alpha particle కావాలనుకోండి, ఈ ప్లేస్ లో cathode rays ప్లేస్ లో alpha particles ప్లేస్ చేస్తాడు. Now again applying different fields and calculating that one. Of course, once you got this ratio for a particular electron, you can estimate for any kind of particle. Let us see how it is. Okay. Now, we know that if I am saying that, because already మనకి electric field, magnetic field తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఇందులోకి వచ్చాం అన్నమాట. So we know that the force experienced by a charged particle when it enters into electric field. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అయితే మీకు ఇప్పుడు ఒక 2-3 ఫార్ములాస్ రాస్తాం. మనం we know that అనుకున్నాం కాబట్టి చిన్న చిన్న ఫార్ములాస్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ రైట్ నౌ. యాక్చువల్లీ మన మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అనేది ఎక్కడో మనకి 12th చాప్టర్ 13th చాప్టర్ అవుతుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు అని అనుకుంటున్నాం. ఓకేనా? Okay, right. So the force experienced by a charged particle when it enters into the electric field is Fe is equals to Q into E, where Q is the charge of the particle, E is the electric field intensity. E is the electric field intensity, Q is the charge of the particle. So you better write the running notes
The force experienced by a charged particle, same, experienced by a charged particle, and if only the electric field is applied, the force is QE. Only the magnetic field is applied, so let it be the magnetic field intensity is given by V. And this dotted circle indicates that we are applying the field perpendicular to the board. Next, the force experienced by a charged particle when it enters into magnetic field. The formula is something looks like this, is FB is equals to QVB. Let it be equation 2. మీకు 10th క్లాస్ లో ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ, మ్యాగ్నెటిజం, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కూడా ఉంది. But unfortunately they are not giving any kind of mathematical expressions there. Now we are learning that mathematics along with the physics. So this is the force experienced by a charged particle when it is entering into the electric field. F is equal to QE. This is the force experienced by a charged particle when it is entering into the magnetic field B. B is the magnetic field strength, E is the electric field strength, Q is the charge, Q is the charge, V is the velocity. The only thing is we are having an extra word, extra term velocity here. Otherwise both are same. Why velocity came? Why weight came అనేది మనకి magnetism chapter లో వస్తుంది. Right. If both are applied, then the net force experienced by a charged particle. అది నేను తీసుకోవాలి. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. Yes. So the net force experienced by a particle because of both electric and magnetic field, the F net is equals to Fe plus Fb. This statement is not exactly properly right because the force is a vector quantity, we should give the direction, isn't it? So కాబట్టి ఇక్కడ నేను F bar is equals to Fe bar, Fb bar అని రాస్తాను. This force has a special name known as Lorentz force, not Lorentz, Lorentz force అంటామండి. Lorentz is a mathematician name. So Lorentz force, Fl is equal to Fe plus Fb. So by combining these two expressions, I can write EQE plus QVB. QE plus QV. మరి వెక్టర్ నోటేషన్ రాస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ కూడా రాయాలి కాబట్టి QE bar plus Q into V bar cross V bar. You know that vector product in first year, cross product. So cross product చేస్తే నాకు వెక్టర్ వస్తుంది. Then what is the direction of the FB? Perpendicular to the plane of V and B. Perpendicular to the plane of V and B. ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి కూడా మనం పార్టికల్ ఇటు మూవ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు. Or according to the Fleming's left hand rule also, you can say that there must be a deviation in the path followed by the cathode rays అని చెప్పొచ్చు. So this is the expression for the Lorentz force. So ఎప్పుడైతే undeflected, deflection లేకుండా వెళ్తుంది అంటే they are assuming that the net force experienced by the particle is zero. The net force experienced by the particle is zero. When that is అంటే F net అంటే FL కదా ఇక్కడ. Now take the magnitude of the force, only the magnitude of force. Then we say Fe plus Fb, or you can say if we adjust the forces like Fe is equals to Fb, Fe is equals to Fb అయ్యేలాగా మనం అడ్జస్ట్ చేయగలిగినట్లయితే, which means QE is equals to QVB. నేను magnitudes మాత్రమే తీసుకున్నాను. ఇక్కడ యాక్చువల్గా QVB sin theta అని రావాలి. If V and B are perpendicular to each other, that is theta 90, sin 90 1, so కాబట్టి QVB. So Q will cancel and getting the V is equals to E by B. This velocity is known as velocity selector antenna. Velocity selector, which means the field intensity we are applying here, whether it is electric field or magnetic field, that is what we are doing externally.
మనం ఎక్స్టర్నల్గా చేస్తున్నాం. ఆ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఇవ్వాలో మనకు తెలుసు. అంటే ద రేషియో ఆఫ్ దీస్ టూ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ద వెలాసిటీ అటైన్డ్ బై ద పార్టికల్. అందులో ఎంటర్ అవుతున్న పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ E/V రేషియోకి సమానంగా ఉంటుంది. బ్యూటిఫుల్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రిలేషన్. దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 1 and this is equation 2. Next. Charged particle is moving from one point to another point. What means the charged particle is moving from here to here. What makes to move that particle? ఇక్కడ నుంచి అక్కడ చార్జర్ పార్టికల్ మూవ్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ సమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్, బికాస్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ ఇన్ మోషన్ మస్ట్ హ్యావ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు సమ్ అదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ. నౌ ఐ am bringing the particle from here to here by maintaining a potential difference between the two terminals. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ క్యాథోడ్ నుంచి వస్తుందంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మెయింటైన్ చేసినట్టే కదా. సో అకార్డింగ్ టు ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఈ కన్జర్వేషన్ లాస్ మాత్రం వదిలిపెట్టాము, వాటినే చుట్టూనే తిరుగుతాం. సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ అటైన్డ్ బై ద పార్టికల్ is equals to potential energy of electron of particle. ఆ తర్వాత మనం ఎలక్ట్రాన్ అనే పేరు పెట్టుకుంటాం. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ m v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్. అంటే మనం ఫస్ట్ ఇయర్ లో చదివినట్టుగా mgh హాఫ్ kx స్క్వేర్ కాదు. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటంటే q ఇంటూ v0, where v0 is the potential difference maintained to move the particle and q is the charge of the particle. Now from this I can say q by m, see F is equal to QE, F is equal to QEV, potential energy QV0. ఈ మూడు ఈక్వేషన్స్ మీకు చాలా కొత్త ఈక్వేషన్స్. వీటి గురించి మనం ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రిసిటీ మేనేజర్లో మాట్లాడుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం అందుకన్నా వీ నో దట్ అన్నారంటే ఇవన్నీ మనకు తెలిసినట్టు అన్నమాట. చూడండి, Q by m is equals to v square by 2v0. ఈ v0 అనేది మనం ఎక్స్టర్నల్ గా అప్లై చేస్తున్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. వెరీ గుడ్. v is the velocity attained by the particle, but the velocity attained by the particle is here, e by v. Now can I substitute here? Absolutely, we can substitute. So from this q by m is equals to 1 by 2v0 times what is v? E by v. Square is there, so kabatti e square by v square. This is the Q/M ratio of any particle. If I am considering the cathode rays, nothing but the electrons, I can say E by m ratio of the electron. Ante external ga manam isna electric field intensity, magnetic field intensity, potential difference kanka value substitute cheste we get the value of E by m. Now the point is, okay, electric field intensity, magnetic field intensity, potential నేను అప్లై చేసి E by m వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. అదే ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు చేశారు విత్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ E, B, V0. Can I get the same E by m value? Yes, it is. That is the beauty. Whatever be the values of E, B, V0, the specific ratio, the specific charge of electron is constant. Then what is the specific charge of the electron? So the value is given as 1.76 into 10 power 8, I think. I have to check. No, 11. Yeah. So the E by m ratio for electron, E by m is equal to 1.76 into 10 power 11 coulomb per kg. And this is constant for electron. And this is constant for electron. So మీరు జేజే థామ్సన్ మోడల్ గురించి చదువుతారు అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లో. ఇక్కడ మోడల్ గురించి పెద్దగా డిస్కస్ చేయగానే E by m రేషియో మీద కాన్సంట్రేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ E by m రేషియో.
1, 2, 3, 4, 5. Boom. Now, let us look at two theoretical points in this. The first one. If the stream of electrons are entered into the electric field, then what is the path followed by that stream of electrons? If the field direction and stream of particles are in the same direction, both are in the same direction, the particles are moving in a straight line, the rectilinear motion. Rectilinear motion. If the field is parallel to the stream, the path followed by the particle is rectilinear motion. If the field is perpendicular to the stream of particles, if the field is perpendicular to the stream of particles, then the path followed by the particle is parabola. Here field ante electric field, both cases. Next, second, if the field is entering with a particular velocity into a perpendicular to the magnetic field, field ki perpendicular ga velutundi, లేదా first field ki parallel ga velutundi అనుకుందాం, without any deviation they just pass it, and there is no external force acting on this because V and B are parallel to each other. When V is perpendicular to B, so the field is perpendicular to the stream of particles, then the particles are moving in circular path. Circle bane vachindi. The particles are moving in a circular path. So if any object is moving in a circular path, what kind of the forces it experiences? So we know that there is a force known as the centripetal force acting on the particle. Now the field is perpendicular to the stream of particles. Now it is moving in a circular fashion. So there are two forces acting on that one. One is centripetal force and the other is centrifugal force. Here the centripetal force is balanced with the magnetic force. Now what is the expression for the centripetal force? We know that is mv square by r is equals to the magnetic force experienced by a particle when it is entering into the magnetic field. Just now we studied that is QVB. Any charged particle Q. Now I can cancel this velocity and velocity and letting the expression as mv by r is equals to QB. Like from this we can write different kinds of expressions like angular frequency, time period and everything. Because V is equal to R omega rasa anukondi, R get cancel. M omega is equal to QB. Yeah, you can write like that. V is equal to R omega from rotational mechanics, R get cancel. Omega is equals to QB by M. This is the angular frequency. And the time period T is equals to 2 pi by omega, that is 2 pi M by QB. So the time taken by the particle to make one complete rotation is 2 pi M by QB likewise. Got it? So electric field, magnetic field. These are some points, theoretical points we can observe. Of course, ఇవన్నీ కూడా మనం ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో స్టడీ చేస్తాము. మనకు ఒకసారి మీకు న్యూమరికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అర్థం అవసరం. నెక్స్ట్, so after this J.J. Thomson method, we are having that Millikan's oil drop experiment, one of the most beautiful experiments in physics. So that will be discussed in the next class, right? So this weekend we may expect the numericals from the X-rays. Then last week మన X-rays లో ఎగ్జామ్ రాయలేదు. So be prepared from the X-rays సంబంధించిన న్యూమరికల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే ఐటమ్స్లో ఈ J.J. Thomson E/M రేషియో అండ్ ద Millikan's oil drop experiment వీకెండ్ పోర్షన్ ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు మీకు ఎగ్జామ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో టేక్ ద మెటీరియల్, బ్రింగ్ ద మెటీరియల్, బై ద మెటీరియల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ get the material, do it numericals at home very carefully. Stay home, stay safe. Bye. Take care.